Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are watching us from. I want to personally invite you or welcome you to Relationship Theater with myself, Oshefo Kwadwo'sei, on Oshefo Kwadwo'sei TV on YouTube. Mema wakwa soronko, mema wakwa soronko. We Relationship Theater. Wo hwɛ yɛn live. Ɛwɔ Oshefo Kwadwo'sei TV, ɛwɔ YouTube. Yɛasan ahyia biom. Ɛnɛ deɛ na yɛka ho asɛm. Ɛnɛ deɛ yɛka ho asɛm ne sɛ how to search for a good partner. How to search for a good partner. Sɛn kwan bɛn na mɛfa so a mehunu sɛ wei ɔmene ne bɔ bra na ɛbɛyɛ yie anaa ɛbɛkɔ. But ma menka asɛm wei nkyerɛ wo sɛ ɛfiri Genesis chapter 2, Genesis chapter 3 a Onyankopɔn ankasa de Eve ɛbrɛ Adam ɛma asɛm baayɛ na Adam kaa sɛ ɛnyɛ ɔbaa no a wode ne maame no ɔno na ama ma ayɛ wei a I believe that free saa da no Onyankopɔn ebia once in a while ebia once in a while but ɛfiri saa mmerɛ kɔ no nyinara ɛyɛ obiara na ɛhwehwɛ ne yere ɛhwehwɛ ne kunu. How do I still proceed on this? Ɛberɛ a Abraham ɛhwehwɛ ɛyere de ama Isaac ɔka kyerɛɛ n'akoa Eliezer sɛ go and find a wife for Isaac. That is from Genesis chapter 24. Genesis chapter 24. You can read the account in Genesis chapter 24. Now, if you read Proverbs chapter 18, verse 22, Proverbs chapter 8, he says, he who finds a wife finds a good thing. That is to say that if it is for you to find and so say bibi wɔ hɔ a yɛhwehwɛ anaa wo na ahwehwɛ deɛ a ɛne ɛsɛ sɛ wohwehwɛ na wohwehwɛ ne yie. You see, asɔfoɔ, like I said, once in a while ebi obi bɛka sɛ nyame sɛ ware wei, but woanhwɛ yie na wodi saa nsɛm no nko akyi nso a it may end bad with you. Ɛsiane sɛ nipa biara asase yi so nipa biara ɛne deɛ ɔpɛ. Marriage is not a spiritual thing. See, marriage is not a spiritual thing. Enti ɛberɛ a Yesu ɔmo ka kyerɛ sɛ maame bi ne ba wareeɛ ɛna owuiɛ ɛna ɔbaa foforɔ ɔbɛrima foforɔ wareeɛ ɛna owuiɛ enti ɔmo kɔduru heaven a hwan na ɛbɛware ɔbaa no? Jesus said you have erred because in heaven there's no marriage. That is to say that it is on this earth that we get married. It is true we need God and we need the presence of God in our marriage. But go and find he who find, he who find, he who find. There are about 4 things I want to speak to you about today. The first thing you must go out there to look for before you go into marriage is that look for somebody who is your soulmate. Your soulmate. Okay? There are people in life, for the first time you meet them, you don't like them. You see, put your religious belief aside. Nipa bi wɔ hɔ a wohyia no first day a wobɛhyia no ara no wonnim no da, wonhunu no da, wone ne nni nkɔmmɔ da, but asɛ ɔhonhom ɛne ne honhom nhyia. I know you know what I'm talking about. In the same way no wotumi hyia obi a wonhunu no da, wonhyia no da, but wonya ayɛ mpo a ɛnka woyɛ no baabae ɔnto ne nsa kɛkɛ. I know you know what I'm saying. Obi wɔ hɔ a wonhyia no da, but wonye ne hyia first day a you wish say enka ongye wo number anasa wonfa wo number ma no nanka one ne. There is something that is called soulmate. That is what Ecclesiastes talk about, a cord, a silver cord that is between us. Obi wo ho a wohyia na ompe na asem onwi a wo onye o yente ase se obi wo ho a one ne kra enhyia. Minimu ade e be ma agyinamoa ene akura afadamfo. Akura ne agyinamoa mu ntimi mfa adamfo. Enti enye mfomso se wohyia obi na something about you is not gelling. Enye mfomso.
Enti se o hwehwe obi a o pese one ne ware a hwehwe obi a one no musunsum bibi wo mo ntam a etimi jele. The second thing is that hwehwe obi a ubetimi ne no afa downfo. It says that you are going to live forever in marriage. Na se de o be ware no no ontimi nye wa downfo de a ene ontimi ne ni konkonsa. If your husband cannot be your friend, if your wife cannot be your friend, it means that you cannot have a long conversation with that partner. Enti hwehwe obi a ubetimi ne no afa yonko. Se ludu a ubetimi atena ase abo ludu. Look for somebody who can be your friend. Because se wan hwe ne saa, your marriage is going to be yes sir, masa, okay, miura, mate, yo, sir. That is how your marriage is going to be. But when you have somebody who is able to be your friend, and as these things that I'm talking about, if you have a friend, you can talk with your friend for so many hours, and somebody will come and say, ah, Mother Sotia, you are still here talking. I left you here. I went to Accra. I am back, and you are still here talking. What are you talking about? And because you are friends, you cannot say exactly what you are speaking or talking about. But because you are friends, you speak or you talk about football, you talk about politics, you talk about home, you talk. That is how friends gel. So look for somebody who can be your friend. The next one I'll talk about is that look for somebody you have spiritual agreement. Oh, yeah, presby. O se wo kwa akware. O kware asori bi ni. Omo asori no ye piti nsuo. Enti susu ampa ase se daache bi. Nyame mfa saa ama. Moba eyare. Akwala no o de ne beko baabi e di kojan e ne bɔ ne nsa. Ne ye piti nsuo di gu no so. Ana o de ne beba presby nyame ho. Onsu a otie mi okɔ asɔre ɛwɔ aledura anaasɛ ɔyɛ MDCC ni ɛna aso wo bɛware nti wo bɛware no nso wakɔ ware Church of Christ ni so ɔhaw bi ba sɛ yareɛ bi ba amaneɛ bi ba can't you see there's going to be a conflict no, I am not preaching against religious what's the name togetherness, no, but I just want you to see the clear picture of what can happen. Church of Christ ni no onu moja koraa ye ntwe. How much more say akwala be yare a obeka se ye de na ekoto prayer camp. So you must agree with somebody or you must marry somebody you agree with spiritually. And yes a mumienu nyina konfo ho na mugidie wa sa asem ba otilo na moko breku ni ho. Se mumienu mugidie ehya abosom mu a and that is the pair. You are marrying somebody you agree with spiritually. Enti mu nyinaa no se asem ba, ohaw ba, yare ba, awo mba na mu nyinaa mu ma mo ho so a ene na mo kɔ bi asanto a na se mo kɔ your friends saying tepa ba ne ho a na ho na mo kɔ. But when one is a believer and one is not a believer, the Bible says, do not be under the same yoke with unbelievers. Sebe sa asem ba mobeko kramo ana mobeko Christo. It is one thing you must look out for. The other thing, and probably the last thing I will say, is that look for your specs. That is why I am say marriage is not about spirituality. Sunsumu yanware yaware wo honam. Obi wo ho a ope oba kese. Enti wunnim na akoma odiifoɔ hyɛ nkom sɛ Awurade sɛ ware wei na odiifoɔ no kɔfa ɔbaa korokorowa Corinthian woman de ma wa wobɛhunu sɛ ɔne ne bɛtena deɛ nanso wohunu ɔbaa ɔso na ɔtwa mu pɛ na wani kɔ round saa o drive a sɛ de obesi abo sum afiri passenger side no sɛ wonim sɛ wo taste sister wonim sɛ wo taste ɛne bɛrima na furu so a hwehwɛmu a enkofo bema or ye prayer warrior every day or that fasting. No, look for your one pack. Why? Because say ye pill, say ye pill, onipa biara or the air bisa or soft bisa catechist. Say
Do you have your specs? Yes. Onipa biara wɔ ne specs. Obi sɛ me deɛ mepɛ ɔbaa kɔkɔɔ. Obi sɛ me deɛ mepɛ ɔbaa tuntum. Obi sɛ me deɛ mepɛ ɔbaa ɔwa. Obi sɛ me deɛ mepɛ bɛrima ɔwa. Everybody has a specs. And if you miss on these specs, if you don't go for what you want as in a man, if you don't go for what you want as in a woman, you see that you'll be married to the man, you'll be married to the woman, but because you have a spec that you want, when it is time for you or when it's time and you see somebody or your specs consciously or unconsciously you are being carried away. So I want to tell you, say, Minia, while you are still searching, while you are still looking, while you are still going for hwehwɛ ɔba hɛ maame tie sɛ ɔpɛ ɔbaa otublo hu kakraka a ɛmma obi nka sɛ ei maaba ɔyɛ awo agbonɛkɛ nnaka ne osumɔbo no ne osumɔgye no sɛ ɔpɛ ɔbaa tietie a because ɔno na wo see one of the reasons why a lot of people do not fancy taking their wives or their husbands to events is this. Because naturally, they had wanted or they want women who are endowed, I mean, with breasts. And then they have gone in for women who don't have that kind of. And to say a jumamu parts in here to say office ye jumadie bia na yakase one ne yere mra. Who say or the yere tete no akofa ne side chick. Why? Because the ono peno ono de nyaaya nka ɔbaa kɔkɔɔ brom ɛna ɔpɛ but ɛnam sɛ wama odiifoɔ bi ɔsɔfoɔ bi aka kyerɛ sɛ mewura sɛnsɛm awiase no onyankopɔn sɛ wɔyere deɛ nti waware ne deɛ nanso sɛ ɔmo kɔ dwumadie bi a wobɛhu ne sɛ ɔno ankasa ɛnyɛ ɔno na ɔpɛ nti na wagya ne yere no wɔ fie na wakɔ akɔfa ne secretary. Listen, he who finds a wife. Abraham said, go and find a wife for Isaac. Another time we'll talk about the criteria as we read from Genesis chapter 24. You see that Eliezer had some things listed, and that was the basis of qualification for a wife. Another time we'll talk about it. But you see, Memo be and Castle Barry who first and Honya warfare. Ɛma obi nka sɛ bɛrima wei ne ho yɛ fɛ sɛ ne ho nyɛ wo fɛ a ɛnware no find the one that is appeasing to you, find the one that sɛ ɔda wo kuku mu a wosɔre anadwo no wada na wasɔre a wo sɛ ne yere nie manware na ambɔ ka sɛ yɛka sɛ yɛkɔ asɔre a wonya no w'akyire na wontutu mmirika nni kan. Why? Because wofɛre sɛ wo ne bɛnante. This is still relationship theater with your careful Kwadwo'sei. You are finding, you are searching, you are looking for. Look for the one that will appeal to you. Kɛseɛ afa kɛseɛ, tietia afa tietia, deɛ ɔsɔ w'ani na ɔdɔ wo kɔn, ɔno na fa. Yɛbɛhyia, ɛmma obi mfa nkɔmhyɛ ne yɛdi yie, ɛmma womfa ɔbarima kakraka tenten, only for you to know that his foolishness is in proportion to his height. Sɛnea ɔso ware no, saa nso na ne gyimie ɛso ware. Yɛbɛhyia wɔ akyire hɔ. I love you.